last lecture. Ini adalah pelajaran terakhir. Dan ini tentang salib dan kebangkitan Yesus Kristus. 하나님 나라가 Jadi kerajaan Allah harus datang ke atas dunia ini. 때문에 예수님이 왔다. And because of this, Christ came down to earth. Untuk inilah Yesus Kristus datang ke bumi ini. 예수님 십자가에서 우리 인생 모든 게 쓰겠다. And on the cross, Christ finished all of our problems. Di atas kayu salib Yesus Kristus menyelesaikan semua masalah. 그럼 여러분도 그 신앙을 가져요. That is so, then we must also possess that faith. Jika benar seperti itu, maka saudara harus memiliki iman. 그래서 제가 내 문제를 끝냈다고 하시. The faith that Christ finished all of our Iman bahwa problems. Yesus benar-benar menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. 난 문제 없다. So I have no problem. Jadi kita tidak punya masalah lagi. 정말 문제 있다면 그게 하나님의 길. But if I do have a problem, then there must be God's plan there. Tetapi jika kita masih memiliki masalah, maka di dalam hal itu pasti ada rencana Tuhan. 이게 뭔지 찾아내라. So you must find it out. Rencana itulah yang harus kita temukan. 그게 십자가 신앙. And that is God's faith. Itu adalah iman salib. 그러면 그리스도께서 부활하라. That is so, then Christ resurrected. Jika benar seperti ini, maka Kristus bangkit. 자, 이게 지금 오늘 제가 해야 되는데요. This is something that we have to do today. Ini adalah sesuatu yang harus saudara tahu. 자, 사도행전 2장 30. Acts chapter 2, verse 36. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. 뭐라고? Does it say? Apa yang dikatakan di sana? Let's look at this together. Mari baca saudara Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. 앞에 부활 예수가 살았다 살리다 얘기하고 보면 그런즉 이스라엘 온 확실하지. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah 뭔가 membuat 십자가를 하고 있으면 Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. 주와 그래야 돼. Baca ini. 주와 그래야 돼. And it says that God made him as both Lord and Christ. Di ayat ini berkata bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. 자, 부활이라면은 그럼 죽음 사람이 살아. And think about this. Once resurrection, do you think that people can resurrect? Coba pikirkan tentang kebangkitan. Apakah saudara pikir manusia sudah mati bisa bangkit? 이거는 그거는 It is impossible. Tidak mungkin kan? 절대 이건 할 수 없어. This is something that mankind cannot do ever. Jadi kebangkitan ini sesuatu yang manusia tidak akan pernah bisa lakukan. 그거는 죽고 살았다만 이거는 그게 뭐 창조예요. So like dying and raising again, actually that is like kind of an action or behavior of creation. Sebenarnya tentang mati lalu bangkit lagi itu adalah tentang diciptakan kembali. 그건 하나님의 힘이라. So you can say that this is the like action or behavior of God. Dan kita bisa katakan bahwa itu hanya Tuhan yang itu hanya Allah yang bisa lakukan. 그러니까 이스라엘 온 집은 확신한 너희가 십자가에 못 박은 예수를 하나님이 주와 그들에게. So it's not that therefore let all Israel be assured of this. God has made this Jesus whom he crucified both Lord and Christ. Jadi sini dikatakan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan 앞에 32절에 이 예수를 하나님이 살리십니다. Verse 26 says that God has raised this Jesus to life. Tapi ayatnya yang ke-32 berkata bahwa Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. 그 베드로가 이스라엘 유대인들이 십자가 예수 십자가 죽이잖아요. So as you know, the Jews, they are the ones who crucified Jesus on the cross. Bagaimana saudara ketahui, Yahudilah yang menyalibkan Yesus di atas kayu salib. 왜 예수를 십자가 못 박죠? What's the reason that they crucified Jesus? Tapi kenapa mereka menyalibkan Yesus? 왜 예수를 십자가 못 박죠? Why? Kenapa? 유대인들 왜 예수를 십자가 못 박죠? Why? Kenapa? Kenapa Yahudi menyalibkan Yesus? 하나님을 못 오겠다.
sudah menghina Tuhan, Yesus sudah menghina Allah. 네가 하나님을 못 온 거야. And they said, yes, you are mocking God. Jadi mereka berkata bahwa Yesus, engkau sudah menghina Allah. 이거 하나님의 아들이라. Because Jesus said, oh, I am the son of God, right? Karena Yesus berkata, aku adalah anak Allah. 뭐 하늘에 왔다. And he said that I am from the above. Bahkan Yesus berkata, aku datang dari atas. 성전을 헐면 삶을 짓겠다. Then he says that if I like curse this temple, I'll just rebuild it within 3 days. Yesus berkata bahwa aku akan merubuhkan bait Allah ini dan akan membangunnya kembali dalam 3 hari. 예수를 안 믿는 유대인들이 이 하나님을 못 온. So from the perspective of Jews who don't believe in Jesus, actually they really thought that Jesus was mocking or insulting God. Tetapi Yahudi, mereka tidak percaya kepada Yesus dan mendengar hal itu mereka menganggap bahwa oh Yesus sudah menghina Allah. 하나님을 못 온 자는 하나님의 죄를 받아요. Then they thought that those people who mocked God or insult God, they must be under the curse of God. Dan mereka berkata bahwa mereka orang-orang yang menghina Allah, mereka akan dikutuk oleh Allah. 그 유대인들이 빌라도를 찾아가. And that's why Jews, they came to Pilate. Oleh sebabnya Yahudi datang menghadap Pilatus. 예수를 십자가에 박아라. And then they asked him, like, please crucify Jesus. Mereka mengatakan kepada Pilatus bahwa salibkan Yesus, salibkan dia. 빌라도가 지금 죄가 없다. So Pilate, he kind of researched everything and then he found out that, oh, he has no sin at all. Bahkan Paulus memeriksa Yesus dan Paulus berkata, Yesus tidak. Pilatus mengecek Yesus, Pilatus mengatakan bahwa Yesus tidak melakukan pelanggaran apa-apa. 너희들이 종교법 문제시고 그 부분 처리해라. And then he said that if you have some problem with the religious law, then you just take care of him. Lalu According to your law. Pilatus berkata bahwa jika dia bermasalah dengan hukum Taurat yang kamu pegang itu, kamu bisa bawa dia saja. 유대인의 법에 가면 하나님을 못 오는 올로시키는 Because according to Jews' law, it says that if someone like mocks or like insults God, then they have to be stoned to death. Jadi dalam hukum Yahudi, kalau orang menghina Allah, mereka harus dilempari dengan batu sampai mati. 근데 유대인이 그렇게 안 하고 자꾸 빌라도 보고 십자가 올로시키라. Well, Jews, they didn't do this, but they just said that they just kept asking Pilate to crucify Jesus. Tapi Yahudi mereka tidak melempari Yesus sampai mati dengan batu, tapi mereka berkata kepada Pilatus bahwa salibkan dia. 왜 유대인들이 자꾸 예수 십자가 죽이려 할까? What is the reason that Jews like, kept asking Pilate to crucify Jesus on the cross? Kenapa Yahudi terus memaksa Pilatus untuk menyalibkan Yesus di atas kayu salib? 이유하는 사람. Is there anyone who knows the reason? Ada yang tahu alasannya kenapa Yahudi paksa sampai Pilatus harus menyalibkan Yesus? Padahal Pilatus tidak menemukan salah apa-apa yang Yesus buat. Kenapa? 아는 사람. Anyone? Ada yang tahu kenapa? 아니 없지. 신명기 20장 23절에 And they wanted to just fulfill Deuteronomy 21:23. Orang-orang Yahudi pada saat itu ingin mengenapi apa yang terjadi dalam Ulangan 21 ayat 23. 유대인들은 요걸 실시켰다. And Jews, they wanted to fulfill this word. Yahudi ingin mengenapi firman yang tertulis di sini, Ulangan 21 ayat 23. 신명기 22장 이상 그런 게 아니다. Do you know what it says there in this Bible? Apakah saudara tahu apa yang dicatat di ayat Alkitab ini? 나무에 달린 자마다 하나님께 죄를 받고. And those who are hung on a tree, they are under the curse of God. Seseorang yang mati digantung dikutuk oleh Allah. 그러니까 나무에 달아 죽여야 아 저게 하나님 모두한테 죄가 줬구나. And that's why they thought that, oh, we have to like crucify Jesus Christ on a tree, the cross. Only Makanya- then all the people will recognize that, oh, actually he is not God. That's why he was crucified on the cross. Makanya Yahudi berpikir bahwa oh kita harus membuat dia disalibkan. Karena dengan membuat dia mati digantung itu orang akan berpikir bahwa dia mati karena dia menghina Tuhan sehingga dia dikutuk oleh Allah. 그러니까 빌라도가 자꾸 십자가 죽이려 그런 거야. And that's why they kept requesting Pilate to crucify Oleh Jesus. sebab itu Yahudi memaksa Pilatus mengatakan bahwa salibkan Yesus, salibkan. 나중에 빌라도가 안 하나 그러니까 그러면 당신 가요 가사에서 반영하거든. Then later, like Pilate, he didn't want to do this, and at that time, Jews actually threatened Pilate and said that if you don't do this, then actually you are same as being against our like Emperor Gaius. Bahkan pada saat itu Pilatus pun tidak berbuat apa-apa, tapi Yahudi memaksa Pilatus. Yahudi berkata bahwa kalau kamu tidak menghukum dia, kamu sama saja dengan menghina kekaisaranmu. 빌라도가 빌라도가 들어온 거예요. 불법. 알았어. So the Pilate was actually at the time afraid of having some like riot or something among those like many people.
right, among his crowd. That's why he just like wanted them to do this. Dan Pilatus hanya ingin dipandang benar di antara orang-orang banyak itu, orang-orang Yahudi, sehingga dia akhirnya membiarkan Yesus 그 disalibkan. 십자가에 못 박았죠. And that's why they crucified Jesus on the Oleh cross. sebab itu mereka akhirnya menyalibkan Yesus di atas kayu salib. 율법을 아는 유대인들 보더래요. 아, 이제 하나님보다 제주가 죽구나. So from the perspective of Jews who know the law, like how do they think about this? And they thought that, oh yes, it is true. He exalted God. That's why he was crucified on the cross, according to Deuteronomy 21:23. Jadi bagi Yahudi, mereka berkata bahwa oh ya, dia sudah menghina Allah sehingga dia mati digantung karena dia menghina Allah, dia dikutuk oleh Allah. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 21 ayat 23. 그러니까 바울도 예수 십자가 죽었어요. And that's why even Paul also thought that, oh yes, it is true. That Jesus Right. he was crucified on the cross, as Jews thought, right? Bahkan Paulus pun berpikir seperti itu. Paulus berpikir bahwa oh ya, Yesus disalibkan atas kayu salib Ya. karena dia menghina Allah. 이제 우두머리를 주고 나머지 이제 예수 따라가는 거 잡아다 없애버리면 예수도 끝난다. So Paul thought that, oh, now the leader is dead. So that's why all the followers who followed of Jesus, if you just like kill them all, then like all about this kind of movement thing of Jesus, it'll be all over. Bahkan Paulus pun berpikir, oh pemimpinnya sudah disalibkan. Jadi sekarang kalau kita bunuh pengikut-pengikutnya, maka pergerakan ini akan selesai, akan lenyap. 얼마큼 바울이 열심히 했습니까? 예, 교회를 잔멸시켜. So do you know to what extent like Paul was really like diligent to do this kind of like legalism thing or something? He says that, oh, if you really have to kill all the church people. Bisakah saudara bayangkan betapa berpegangnya Paulus kepada hukum Taurat sehingga dia sampai berkata bahwa kita harus membunuh semua pengikut Yesus, semua orang Kristen harus kita bunuh. 그래 체포영장을 발부해가지고 다메섹에 예수님을 잡으러 가요. And that's why he kind of received some kind of right to arrest these kind of Christians, and then he was on his way to go to Damascus to arrest Christians. Bahkan dia dibenarkan untuk membunuh orang Kristen, menangkap mereka. Bahkan dia pergi ke Damsyik untuk membunuh orang Kristen sana, ke Damaskus. Damsyik. 가다가 갑자기 위에서 빛이 져. And then on the way to go to Damascus, all of a sudden he saw the really strong light was shone upon him. Tapi dalam perjalanannya pergi ke Damsyik, ada sebuah cahaya yang bersinar yang datang kepadanya. 그때 하늘의 음성이 At the time, he was able to hear some voice from the heaven. Pada saat itu dia bisa mendengar suara dari langit, dari surga. 사울아 사울아 That the Saul saw. Suara itu berkata bahwa Saulus, 어찌하여 네가 나를 피곤해. Why are you persecuting me? kenapa engkau menganiaya aku? 사울이요 눈이 영광에 그래서 빛이 비십니다. 눈이 실명돼. And then when the light of the like glory was like shone upon him at this time because of the Upward. strong light, Paul's eyes became blind all of a Dan sudden. ketika cahaya itu datang bagi Paulus, karena cahaya itulah cahaya kemuliaan, terlalu terang untuk dilihat oleh Paulus, akhirnya mata Paulus pun menjadi buta. 얼마나 놀랐겠어. Imagine how much he was really like shocked or surprised. Bisa saudara bayangkan seberapa 갑자기 kagetnya 빛이 눈이 Paulus. 실명돼 쓰러져. 그렇죠? But because of this strong light, he became blind all of a sudden. Karena That's why he cahaya- fainted. Cahaya yang sangat terang itu terpancar sehingga mata Paulus tidak bisa Baik. melihat, bahkan dia hanya berlutut. 앞을 보고 쓰러진 사람들 주여 누구십니까? So he couldn't really see anything, right? At that time he fainted, and then he shouted out and he said, Lord, who are you? Pada saat itu dia tidak bisa berbuat apa-apa sehingga dia hanya berlutut, tapi dia bertanya, Tuhan siapakah engkau? 그때 분명히 이렇게 나는 네가 피파는 예수다. And at that time Jesus, that voice surely kind of told him like this, I am Jesus that you are Pada saat itu persecuting. suara itu berkata kepada Paulus seperti ini, akulah Yesus yang engkau salibkan itu. 여러분 이 한마디가 바울을 완전히 뒤집어 그렇죠? This one sentence actually like made Paul completely overturn. Satu kalimat itu membuat Paulus berubah, benar-benar berubah. 왜 그래요? Why? Kenapa? 바울은 지금 예수를 잡으러 예수 민사를 잡으러 가는 거예요. Why? Because actually Paul was on his way to go to like arrest Christians, right? Those people who believe in Jesus. Karena Paulus sedang pergi untuk menganiaya dan menangkap orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus. 예수는 하나님을 못 얻어가다가 저주받아서 나무에 죽었다고 확신 믿고 나무에 예수 민사를 잡으러 가는 거예요. Believing in the fact that Jesus, he exalted God, that's why he was crucified on the cross. And then he was on his way to go to other followers of Jesus. Jadi dengan memegang bahwa Yesus Kristus disalibkan karena dia menghina Tuhan, sehingga dia disalibkan. Dengan memegang hal itu dia pergi untuk menghukum juga, membunuh juga pengikut-pengikut Yesus. 얼마나 철저히 믿느냐? 예수 믿는 사람들 하나도 없었죠. So to what extent he thoroughly believed in this, he really made a resolution that I really have to kill all of the people who believe in Jesus. Jadi dia sangat memegang hal ini sehingga dia juga berkata bahwa aku harus membunuh semua orang yang percaya pada Yesus. 그
근데 그 죽은 예수가 하늘 보좌에서 그잖아. 사오라 이거지. Well, that Jesus, he was sitting on the throne, right? And then he said to him that, Saul, Saul, why are you persecuting me? Jadi pada saat itu Yesus duduk di tahta surgawi dan dia berkata bahwa Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? 이게 뭘 말하는 거야? What does that mean? Maksudnya ini apa? 예수가 살았단 말이야. It means that Jesus is 그렇죠. alive, right? Maksudnya bahwa Yesus sudah hidup 이 보좌에 계셔. And he is sitting at the throne dan right dia now. duduk di tahta surgawi. 영광의 빛으로. 야, 이마. So he actually came upon him with the light of the glory upon Yesus him. datang kepada Paulus dalam bentuk cahaya kemuliaan. 바울이 완전 180도 뒤로. And at that time, Paul was completely overturned. Pada saat itu Paulus benar-benar berubah. 내가 몰랐구나. And at the time, only at the time he realized, oh, I didn't really know about this. Pada saat itu Paulus sadar bahwa oh saya tidak tahu tentang hal ini. 예수가 하나님 못 오는 게 아니고 이분이 그리스도였구나. So it is not that Jesus insulted God, but actually he is Christ. Jadi Yesus disalibkan bukan karena Yesus menghina Allah, tapi karena Yesus adalah Kristus. 그 바울이 뭐랍니까? 그리스도께서 우리를 죽으셨다. So that Paul, what did he confess? He said that Christ died for us. Dan Paulus apa yang dikatakan dia? Dia katakan bahwa Kristus mati bagi kita. 성경대로 죽었다가 사후 장사에 성경대로 살았다. And he says that according to scripture he died, and according to scripture he Bahkan resurrected. Paulus berkata bahwa sesuai dengan kitab suci dia mati dan sesuai dengan kitab suci dia bangkit. 많은 나한테 많은 사람들이 못한 내게도 나타나시. And then he says that he revealed himself for many people, but he also revealed himself for me, who are lacking. Paulus juga berkata bahwa dia menampakkan dirinya kepada banyak orang, tapi dia juga menampakkan dirinya kepada orang jahat ini. 여러분이 그걸 진짜 알면요. 오늘 여러분 찬송 좀 찬송했습니다. So if you really know the meaning of this, then the praise that you just sang, actually it is not 어느 a 날 random, 나는 알았다. random song. Ketika saudara mengerti tentang hal ini, lagu yang saudara nyanyikan bukanlah sembarang lagu. 여러분 다 어느 날 안 가요 오늘. It says, no, the lyrics is like this, right? Like one day I realized I knew. Liriknya tadi berkata seperti ini. Suatu hari saya sadar, saya menyadari, Today is that one day, right? dan hari ini adalah hari itu. 제가 20몇 년 전에 이 찬송을 울면서 So 20 years ago I received the 내가 이걸 gospel, and then I sang this praise, this song, like crying out. 20 tahun yang lalu saya menyadari Injil ini dan saya juga menyanyikan lagu 신앙 yang 고백이. sama. So it really became my profession of faith. Lagu itu menjadi pengakuan iman saya. 그렇게 내가 영적으로 시달리다 이 글서 한 날 딱 치래. Because I was really suffering a lot because of my spiritual problem, but the day that I really knew about this Christ, all of my spiritual problems were solved. Saya sangat menderita karena masalah rohani saya, tapi hari di mana saya mengenal Kristus ini, semua masalah rohani saya selesai. 이 글서는데 흑암이 탔더라고요. So once I knew this Christ, all the forces of darkness just fled from me. Karena ketika saya mengenal Kristus, semua kuasa kegelapan lenyap daripada saya. 그러니까 막 이거 매일 부르는 거야. So that's why I sing this praise every day. Oleh sebab itu saya menyanyikan lagu ini setiap hari. 이 글서를 온 열방에 증가하는 거다. So I really made a resolution that I really have to proclaim this Christ to all over the world. Dan saya membuat resolusi bahwa saya harus memberitakan Kristus ini ke seluruh dunia. 생명다날까지 오직 예수가 글서로 죽는. So until the day that my breath is laid, and then I really have to proclaim the fact that Jesus is the Christ. Sampai hari di mana nafas saya sudah habis, saya harus tetap memberitakan Yesus Kristus. 예수가 글서 증거. 와. So what is the evidence that Jesus is the Christ? He resurrected. Jadi apa bukti bahwa Yesus adalah Kristus? 그렇죠. Kebangkitannya. 유대인들은 하나님을 못 죽었다고 하는데 하나님은 예수를 살렸다. Isn't it so? Because Jews, they said that Jesus, he died on the cross because he insulted God. He had insulted God. But the thing is, God raised this Jesus Christ. Jadi Yahudi berpikir bahwa oh Yesus Kristus disalibkan karena dia menghina Allah. Tapi Allah membangkitkan Yesus ini. 그래서 부활은 두 가지 의미다. That's why there are two meanings in resurrection. Oleh sebab itu ada dua makna dari kebangkitan. 예수가 그리스도라는 증거다. So this is the evidence that Jesus is the Christ. Yang pertama adalah kebangkitannya menjadi bukti bahwa Yesus adalah Kristus. 그렇죠. 그 바울이 이렇게 말했죠. So this is what Paul said. Ini yang dikatakan oleh Paulus. 그리스도라면 당연히 죽어도 구원해야 된다. Acts 17:3 says that if someone is the Christ, he should rightfully die on the cross and then resurrect. Kisah Rasul 17 ayat 3, Paulus berkata bahwa jika seseorang menjadi Kristus, dia harus mati dan bangkit. 그러므로 예수가 그리스도다. Therefore, Jesus is Jadi the Yesus Christ. adalah Kristus. 바울이 주다. And this is the assertion of Paul. Ini perkataan Paulus. 자, 이거 찾아보세요. 사도행 10절 33절.
Acts chapter 17 verse 30 to 31. Let's get it together. Mari kita baca Kisah Rasul 17 ayat 30 sampai 31. 하고 가시고 Let's read all together. Baca ayat ini sama-sama, Kisah Rasul 17 ayat 30 sampai 31. 32절. Mari kita baca sama-sama. 알지 못하던 시기에 Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa bagaimana semua manusia harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia sangat adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. 모든 사람에게 믿어야 할 증거. So it says that he has given proof of this to all men by believing. 안 믿으면 Ayat ini, ayat 31 berkata bahwa ia memberikan kepada semua orang suatu bukti, yaitu membangkitkan dia. So that means that all people, they must believe in this. They must believe in what? It is the fact that God raised him from the dead. Maksud bahwa semua orang harus percaya kepada hal ini. Percaya kepada apa? Percaya bahwa Allah membangkitkan dia dari kematian. 부활은 예수가 그리스도라는 증거다. So what is the resurrection? The resurrection is the evidence that Jesus is the Christ. Jadi kebangkitan itu apa? Kebangkitan adalah bukti bahwa Yesus adalah Kristus. 두 번째 뭐라 그랬어요? What about second? Lalu bagaimana dengan yang kedua? 베드로가 사도 2장 30절 뭐라 그랬어요? In Acts chapter 2 verse 36, what did Peter say? Jadi tadi Kisah Rasul 2 ayat 36, apa yang dikatakan oleh Petrus? 주와 그리스도가 되게 하시는 주. It says that God made him both Krishna. Lord and Allah Christ. menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. 부활하신 예수는 그때부터 주라고. So after Jesus Christ resurrected, from the moment we started to people started to call him as their Lord. Sejak Yesus Kristus bangkit, orang-orang mulai menyebut dia sebagai Tuhan, Tuhan mereka. 왜 주라? What is the reason that people called him as their Lord? Kenapa orang-orang menyebut dia sebagai Tuhan? 자, 여보세요. 주라는 말 많이 그거 이해해요. So you have to know the meaning of this Lord. Saudara harus mengerti arti dari Tuhan. 하나님 이름이 뭐예요? What is the name of God? Siapakah nama Allah? 응? Siapa nama Allah? 하나님. 여호와, 야훼, Yahweh. 여호와. Yeah. 출애굽기 3장 14절에 모세가 하나님 이 모양이니까 하나님이 나는 스스로 있는 줄 알아. Exodus chapter 3 verse 14, Moses asked the name of God. You At can- the time that God says that I am who I am. Keluaran 3 ayat 14, Musa bertanya kepada Allah, Allah siapakah namamu? Pada saat itu Allah berfirman, Aku adalah Aku. 예레미야 33장 2절에 Jeremiah 일을 행하는 여호와. 그것을 verse 지었을 2. 그 이름을 여호와는 It says that this is what the Lord says. He who made the earth, the Lord who formed it and established it, the Lord is his name. Dalam Yeremia 33 ayat 2, 자, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Gitu ya. Tuhan ialah namanya. 여러분 알아야 되겠죠. Then there is something you must know from here. Ada sesuatu yang harus saudara ketahui dari sini. 유대인들 이스라엘 사람들은 하나님 이름을 안 부릅니다. And Jews, like Israel people, right? And they never really call out the name of God. Yahudi, orang-orang Israel tidak pernah sembarangan menyebut nama Tuhan, nama Allah. 하나님 이름을 만기 죄인 인간이 부를 수 없다. And they think that like, we are sinner, right? That's why we can't really call out the name Orang of Israel God. berpikir bahwa kita ini orang berdosa, kita tidak pantas menyebut nama Allah. 그 성경에 있다가 여호와 나면 거듭돼요. And that's how when they read out the Bible, whenever they see the name of Jehovah there, then they just skip it. Oleh sebab itu ketika mereka membaca Alkitab, ketika ada nama Yehova di sana, Yahweh di sana, mereka loncat. 그러니까 여호와 나면 Langsung ingat. And Tidak so boleh whenever they dibaca. see the word Jehovah there, they just skip it. Jadi ketika menemukan kata Yahweh di sana, mereka tidak membacanya. Karena itu, 근데 여호와 한두 개 나오기 아니라 하나 Of course, you can see the word Jehovah, Allah, in the Bible. tapi tentu saja kita bisa menemukan begitu banyak kata Yahweh dalam Alkitab. 그래서 안 된다 싶어. 대칭을 만든다. So that's why they made out substitute name. Oleh sebab itulah mereka mengganti nama ini. 그게 히브리말 아도나이. So in Hebrew language, that is Adonai. Dalam bahasa Ibrani, Adonai. 아도나이. 여호와 대신에 아도나이. So instead of the name Lord, Jehovah, they use the name Adonai. Jadi mereka mengganti kata Yahweh dengan kata Ya. Adonai. 이걸 70일 위한
히브리 말을 헬란 말을 번역할 때 그게 뭐예요? 큐리어스를 번역. And later, later the Bible was translated. It is interpreted as Greek language, but at the time it was translated as curious. Pada saat masa Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani, yang kata yang dipakai adalah kurios. 영어로 로. In English, it is Lord. Dan dalam bahasa Inggris kata Lord, Tuhan. 로. So that is the meaning of Lord. Ini adalah maksud dari Tuhan. 자, 오늘 베드로가 부활하신 예수를 부활하신 예수가 그죠? 자, 이스라엘 백성들이 말하잖아. 너희가 반대할 뭘 할 거고? 하나님이 너희가 죽인 예수 살려서 주와 그리스도와 되게 하셨다고. So Acts chapter 2 verse 36, Peter said like this, right? That God, the all Israelites, they have to know about this. They have to know about what? God raised Jesus Christ. And then God made him both the Lord and Christ. Jadi di Kisah Rasul 2 ayat 36, Petrus berkata bahwa supaya semua orang bangsa Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membangkitkan dia, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Kristus. 예수를 그리스도로 예전에 이런 신앙 고백해도 되고, 그다음에 예수 부활하신 주님이 주가 되시고, 그렇죠? So the first thing about the fact that Jesus is Christ, now you understand about this, right? But the second is what? Second is about this resurrected Jesus Christ, he must become your Lord. Jadi kebangkitan Yesus Kristus menjadi Kristus. Tapi dengan kebangkitannya juga dia harus menjadi Tuhan bagi diri kita. 자, 로마서 14장 8절. And if you look at Romans chapter 14 verse 8 to 9, Kalau kita baca Roma 14 ayat 8 sampai 9, 시간을 그때 빨빨리 찾고요. we don't really have much time, so please just kita tidak punya banyak waktu, jadi tolong baca buka dekat dengan cepat. Roma pasal 14 ayat 8 sampai 9. 우리가 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것입니다. 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨고 죽은 자와 Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. 죽은 자, 산 자, 모두의 주가 되리. And it says that he might be the Lord of both the dead and the living. Dan berkata bahwa supaya dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang hidup maupun orang-orang mati. 자, 빌립보서 2장 Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. 빨빨리 찾. Please look at it quickly. Jadi tolong cepat-cepat. 자, 앞에 2장 6절 8절은 그리스도가 낮은 십자가에 지고 복종하는 거예요. 그 다음에 그게 뭐니까 9절에 이름으로 하나님이 그를 지극히로 모든 일을 위해 태어남을 줬다. And if you look at verse 6 to 7, it says about this, right? Like Jesus Christ. Kalau kita lihat ayat 6 sampai 7 ini yang dikatakan tentang Yesus Kristus. And then, Lalu verse 9 to 11. Lalu ayat 9 sampai 11. 9 to 11. Same. Verse 9 to 11. Baca ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berteguh lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 모든 입으로 하늘 위에 땅 위에 땅 아래 모든 존재들이 모든 입으로 예수를 그리스도를 주라고 하시. So it says that and every tongue confess that Jesus Christ 하나님 is Lord, the glory of God. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 됐어요. 네? 이 정도 되죠. Bisa dapat paham. 여러분도 주라고. And after you must also confess that 부활하신 예수를 주라. you also have to confess that resurrected Jesus Christ as your Lord. Saudara juga harus mengakui Yesus Kristus yang sudah bangkit sebagai Tuhan. 그게 뭐 말인지 예수가. 주라고 한다 말고. So what is the meaning of calling him as the Lord? Apa makna dari memanggil dia sebagai Tuhan? Perhatikan. 자, 여러분, 봐야 돼요. 모든 자유란 말. So this is
Seperti inilah manusia mula-mula. 모든 자연은 이렇게 태어납니다. All natural men, they are born in this way. Semua manusia terlahir seperti ini. Semua manusia terlahir seperti ini. Ini gambar kursi. 아까 해도 생각하세요? Yeah, if you think 아, about, 알았 때 무슨 if you think about the thing that I explained before about the fallen instinct, self-centeredness. Saudara harus ingat kembali penjelasan saya yang sebelumnya tentang berpusat pada diri. 사단이 뭐라겠어? What did Satan say? Apa yang setan katakan? 네가 하나님. And you can become God. Kamu bisa menjadi Allah. 그렇죠? 그거 가고 싶어. And Satan wants to imprint this to you. Setan menanamkan ini kepada saudara. 그렇죠. All natural 내가 men, 내 self-centered. 인생이 Manusia mula-mula berpusat pada aku, diri sendiri. 내가 내 인생이 And I myself, I am a master and the owner of Aku my life. sendiri adalah Tuhan dari hidupku sendiri. 사단이 얘를 뭐라냐? 네가 하나님 되는 거야. So what does Satan say? What does Satan say to you right now? He says that you can become like Apa God. yang setan katakan, bahkan saat ini apa yang setan katakan kepada saudara? Oh, setan katakan saudara bisa menjadi Tuhan atas hidup saudara. 이걸 딱 가르쳐. So Satan imprinted this to you. Setan menanamkan hal ini kepada saudara. 여기서 12가지 인생. Insting pengkhianat. And from this we have 12 love problems. Dan dari sini kita jatuh dalam 12 masalah kehidupan. 사단은 여러분 주변에 해놓고 그런 여러분을 살잡고 조공하고. Satan makes you as the master and the owner of your life, and then actually he captures you as his slave. Setan seolah-olah membuat saudara menjadi tuan atas hidup saudara, tapi sebenarnya dia menjadikan saudara sebagai budaknya. 이게 진짜. So actually this is the true one, the 악이 real one. Yang ini adalah yang sebenarnya. Sebenarnya seperti ini. 사단이 죽잖아. 여러분이 네가 하나님 되는 거야. Why? Because Satan, he deceives people, right? And Kenapa? he always tell you that you can become like God. Karena setan menipu manusia, setan menipu kita, setan selalu berkata bahwa kamu bisa menjadi Allah, kamu bisa menjadi Allah. Tuhan. So Satan says that you can eat this fruit Setan mengatakan bahwa makan saja buah itu, 네가 하나님이 될 수 있다. and you can become like kalau God. kamu akan menjadi seperti Allah. 그렇죠. 까먹었잖아요. That's why they did it. 와로 Maka mereka makan. 하나님 되겠다는 거. Why? Because they want to become like Kenapa? God. Karena mereka ingin menjadi Allah. 그렇죠. 고래 썩여놓고는 그걸 살자. And then this is how he deceives him, and then later he captures him. Seperti inilah setan menipu manusia, tapi kemudian setan menangkap manusia dan menjerat manusia. 그래서 너희 아비 마귀. And that's why the Bible tells us that your father Oleh is sebab the itu Alkitab devil. berkata bahwa bapamu adalah iblis. 마귀의 너에 된 And then me who has become slave of Satan. Dan kita telah menjadi budaknya setan. 이게 자유리. So this is all about the natural man. Ini tentang manusia mula-mula. 자, 잘 보세요. Lihat sini. 중요한 거 같은데. 마귀는 저렇게 이용할 수 있어. Satan can also utilize this. Setan bisa pakai binatang-binatang juga. 이거 할 수 있죠. Then you can understand. Supaya saudara tidak bisa mengerti ini. 자, 누가 된다는 말은 여러분 죄송하고요. 그렇죠. So what does that mean? That Christ becoming your Lord. And if you just think about 내가 this, 주인데 하고 사단이 here the Christ is not your Lord, right? But actually it seems like you are the Lord, you are the master of yourself, but actually it turns out that not you, but Satan is the Lord. Jadi apa yang dimaksudkan bahwa Yesus harus menjadi Tuhan kita? Karena seperti inilah kita. Yesus tidak menjadi Tuhan kita, tapi setan, iblislah yang menjadi Tuhan kita. Oleh sebab itu kita harus mengubah Tuhan kita ini. 모든 입으로 예수 주라고 신하라. And then the Bible tells us to let every tongue confess that Jesus is your Lord. Alkitab berkata bahwa biarlah segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. 그 말은 뭐예요? So what is the meaning of that? Maksud dari ayat ini apa? 큰 죄리가 돼. So it means that the sovereignty must be shifted. Ini maksudnya bahwa kekuasaan harus berganti. 그리스도가 나의
So the Christ is my Lord. Sehingga Kristus yang menjadi Tuhan. 나는 그리스도의 종이 됩니다. So now I have to become a Dan saat ini servant of Christ. kita hanyalah hamba. 이렇게 되는 거고 주권자이게. So this is what we call as shifting of sovereignty. Ini yang kita sebut mengganti kekuasaan. 지금 이 얘기하는 거예요. 알았어요? Now I'm telling you about this number 2, okay? Saya menjelaskan kepada saudara tentang yang nomor 2. 모든 힘으로 예수를 주로 신하여. And then the Bible tells us to let every tongue confess that Jesus is your Lord. Alkitab berkata bahwa supaya segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. 영광을 So that you can give all the glory to our Father. Supaya kita bisa memberikan segala kemuliaan bagi Allah. 하나님 부활하신 예수를 지극히 높였다. And then God exalted this resurrected Jesus. Bahkan Allah membangkitkan Yesus. 모든 이름에 뛰어난 이름 모두 And then God has the name that is above all the names. The Lord, God made him. Bahkan Allah memberikan kepadanya nama di atas segala nama. 하늘 위에 땅 위에 땅 아래 모든 존재들이 이와 무릎 꿇겠다. So that all the things, all the creatures in the heaven and on the earth and under the earth will all bow down. Supaya segala ciptaan di langit, di atas bumi dan di bawah bumi semuanya bertekuk lutut dalam namanya. 그래서 모든 힘으로 예수 주라고 시해. So that all tongue can confess that Jesus Dan is segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. 자, 여러분이 예수가 그리스도 모두 해결자 믿음 그것이 십자가. So you now you have the faith about the fact that Jesus is the Christ and He is the solution to all the problems, right? Mungkin saudara sudah memiliki iman, saudara tahu bahwa Yesus adalah Kristus solusi bagi semua masalah. 그 십자가 신앙. And that is cross faith. Itu adalah iman salib. Everything is over. Semuanya sudah selesai. 그렇죠. 근데 하나님이 이 그리스도를 다시 살리죠. But God raised this Christ. Tapi Allah membangkitkan Kristus ini 예수가 그리스도의 증거. So the evidence that Jesus is the Christ. sebagai bukti bahwa Yesus adalah Kristus. 그게 뭐요? 모든 힘으로 Apa itu? 예수를 주라고 시해. And then God also made every tongue can confess that He is their Lord. Allah juga membuat segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan mereka. 그러면 여러분 반드시 이 과정이 있어요. And if that is so, then absolutely you must go through this kind of process. Dan jika seperti itu maka tentu saja kita harus melalui proses ini. 이 주인이 바뀌는 주권자예요. Because I mean, it means that your Lord must be changed. This kind of shifting of sovereignty must take place for you. Maksudnya adalah Tuhan kita yang bertahta dalam hati kita harus berganti. 이걸 보고 하나님의 나라. So we call this as kingdom of God. Kita menyebut ini sebagai kerajaan Allah. 누가복음 17장 20. Luke chapter 17, verse 21. Lukas 19 ayat 31. 하나님 나라는 보이게 많이 해요. And then it says that the kingdom of God will ultimately come upon you visibly. Lukas 19 ayat 31, kerajaan Allah tidak nampak bagi mata. 여기 있다 저기 있다 못하다고. So God also says that you cannot really say the kingdom of God is here or there. Jadi kita tidak, Alkitab mengatakan bahwa kita tidak bisa melihat kerajaan Allah itu di sini atau 너 di sana. 안에 있는 거야. Why? Because the kingdom of God is within you. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu ada di antara kamu. 그래서 예수 이렇게 말씀. And that's why it was said like this. Sewaktu Yesus berkata seperti ini. And 회개하라. the key. Matius Repent. 4 ayat 17. Bertobatlah. 회개하라. You have to repent. Bertobat. 하나님 나라가 가까워. Why? For the kingdom of God is near. Kenapa? Karena kerajaan Allah sudah dekat. 자, 마가복음 15장. Mark 1:15. Markus 1 ayat 15. 하나님 나라 가까이 왔으니까 회개하고 복음을 믿어라. And since the kingdom of God is near, that's why you have to repent and then believe in the gospel. Karena kerajaan Allah sudah dekat sehingga kita harus bertobat dan percaya kepada Injil. 여러분 어떻게 하나님 나라 들어가느냐? How can you enter into the kingdom of God? Bagaimana kita masuk dalam kerajaan Allah? 회개와 믿음. By repentance and faith. Dengan bertobat dan beriman. 회개가 뭐야? What is repentance? Bertobat itu apa? 깨닫고 돌이키고. It's about realizing your sin and then taking your back. Turn your back. Bertobat itu adalah menyadari dosa kita, menyadari kesalahan kita, lalu berubah. 깨달은 거 돼요? And if you realize this, then what's going to happen? Lalu ketika kita menyadari hal itu, apa yang akan terjadi? 오 깨닫는 So the realizing means what? The realizing means that you realize this state. Ketika kita menyadari, apa yang kita sadari? Kita menyadari status kita ini. 내가 옛날에 내가 주인 줄 알았더니 마귀에 완전 거예요. Oh, so far I have been deceived by Satan, so I consider that I myself is the master of my life, but actually it is not me, but it is Satan. Oh, sampai saat ini saya ditipu oleh setan. Saya pikir saya adalah Tuhan, tetapi sebenarnya setan adalah yang menjadi Tuhan saya. 그래서 마귀가 통치하는 마귀 나라. So
That's why this is the kingdom of Satan, where Satan rules over. Oleh sebab itu ini adalah kerajaan setan di mana setan yang berkuasa. 내가 이 마귀의 노예가 돼. And I have become slave to Satan. Bahkan saya telah menjadi budaknya setan. 그래서 12가지 인생을 꼭 게. And that's why I was completely bound by this 12 Oleh sebab itu saya benar-benar diikat dengan 12 masalah kehidupan. So now you Kaya. have this. Jadi saat ini kita menyadari hal ini. So this is the most Kaya. wicked sin ever. Ini adalah dosa yang paling jahat. 왜 가장 악한지. What is the reason that this is the wicked, the most wicked Kenapa sin? ini menjadi dosa yang paling jahat? 하나님은 은혜를 파괴. Why? Because 그렇죠. this means 관계를 that 깨뜨려. you are breaking down the covenant. You are just breaking down the relationship Kenapa between ini you and dosa God. yang paling jahat? Karena inilah status di mana kita merusak perjanjian antara kita dengan Allah. 하나님을 반영하는 것이. So this means that you were against God. Ini sama saja dengan kita melawan Tuhan. 그보다 큰 게 있어요? And do you think there is much bigger or a greater sin than this? Apakah saudara pernah dengar ada dosa yang lebih besar dari dosa ini? 없어요. 그렇죠. Tidak ada. Ini dosa yang paling jahat. 피조물이 감히 하나님 필요 없다. 내가 하면 되겠다. And the creature, how dare they can say that, oh, I don't really need the Jadi creator. bayangkan And then I'll seorang become the creator, ciptaan, the Lord. seorang ciptaan, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi seperti penciptanya? 그보다 큰 게 없어. And there is no more greater sin than Tidak ada this. dosa yang lebih keji lagi daripada ini. 여러분 왕 알아요? 왕? Do you know a king? 네? Pernah saudara tahu raja kan? 왕 밑에 신하 알아? You know king and the servant under Ada him. raja dan pelayan-pelayannya, hamba. 어느 신하가 왕 필요 없다. And one day the servant said that, oh, I don't need a king. Pada suatu hari pelayan Dia berkata, wanita. oh saya tidak perlu raja, I'll become a king. saya akan menjadi raja. 무슨 죄요? What kind of sin is this? Dosa seperti apa itu? 마적죄. It is rebellion, right? Pengkhianatan. 무조건 사형이에요. And if you do it, that unconditionally you'll be 가장- put to death, execution. Jika saudara berbuat seperti itu, saudara akan 인간이 하나님 필요 없다. And that's why this is the most wicked sin, because the man said that I don't need God. ini adalah dosa yang paling jahat karena manusia berkata bahwa 내가 kita 하나님. bisa menjadi Allah. It means that I am God. Ini sama saja dengan oh kita adalah Allah. 사단의 쏘고 그렇죠. So doesn't mean it means that people were deceived by Satan. Tetapi itu dengan seperti itu 그래가지고 kita ditipu oleh 마귀의 setan. 사단의 노예들. And that's why later they have become, actually they ended up being slave of Satan. Oleh sebab itu akhirnya manusia menjadi budaknya setan. 마귀가 통치하는 마귀 나라밖에 없어. And it means that they become changed as the kingdom of Satan, where Satan was over. Itu artinya kita menjadi kerajaan setan di mana setan yang berkuasa. 깨달아. Bertobat. So 그래서 you have to 돌이키는 this. That's why 내가 이제 you 나에 나가야 돼. Jadi kita menyadari hal ini sehingga kita berubah. Kita 하나님 나라로 들어가야 돼. Oh, now I have to escape from this kingdom oh of sekarang saya sudah Satan. keluar dari kerajaan setan ini. And I have to get into this Dan kingdom saya of telah God. masuk ke dalam kerajaan Allah. 예수 뭐랍니까? 회개하라. 하나님 나라 가라. What did Jesus say? He says that we have to repent for the kingdom Apa of yang dikatakan God. oleh Yesus? Yesus berkata bahwa bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. 하나님 가까웠으니까 복음을 믿으라. And for the kingdom of God is near, that's why you have to believe in the gospel. Karena kerajaan Allah sudah dekat sehingga kamu harus percaya kepada Injil. 깨닫고 돌이키는데 하나님 나라 그냥 못 둬요. 복음을 믿어야 돼요. And even though you just realize this and then turn your back, but 그래서 still you 그래서- enter the kingdom of God. Only by believing in the gospel, Christ, only through Christ you can enter into the Tentu kingdom of saja God. ketika kita bertobat kita tidak bisa langsung masuk dalam kerajaan Allah. Kita harus percaya bahwa hanya melalui Yesus Kristus kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. 그래서 그리스도가 나의 주시다. And that's why Christ is my Oleh Lord. sebab itu Kristus adalah Tuhan saya 나는 그의 종. And I am His dan servant. saya adalah hambanya, pelayannya. 이게 주권적이에요. So this is all about the shifting of power. Ini tentang mengganti kekuasaan. 여러분, 나라는 말은 뭐예요? What is the meaning of kingdom? Kerajaan maksudnya apa? Kerajaan. 나라에서 통치가 있어요. 통치. And then if you want to have a kingdom, then you need a ruler, right? Ruler. Ketika kita ada namanya kerajaan pasti ada penguasa 백성이 있어요. And then you need people. dan juga ada umat atau penduduk. 영역이 있어요. And you need a territory. Ada perlu wilayah. 통치자에게 주권이 있어요. 그렇죠? And then the sovereignty lies on the ruler, right? Dan kekuasaan itu berada di dalam tangan penguasa. 사단이 통치하면 사단이 그렇죠? And then if the Satan is the ruler, then it is the kingdom of Satan, right? Dan jika di sini setan yang berkuasa maka inilah kerajaan setan. 우리 인간이 타락해서 사단이 통치하고 있는 그 노예된 말이다. And then the Satan, he controls and rules over this kingdom, and then we have become his slave.
people. Dan setan yang berkuasa atas kerajaan ini dan kita menjadi umatnya. So, 그래서 나라가 임해된다. 그랬잖아요. 하나님 나라가 임해된다고. 그거 뭐라? and that's why that's what you just said that the kingdom of God must come upon here. You have to ask this. Lalu sebab itu Yesus berkata bahwa kerajaan Allah harus datang di sini, kita harus memohon hal ini. 그러면 그리스도와 하나님 나라 뭡니까? 통치자가 하나님 통치권을 그리스도께 따로 임했잖아요. 그리스도가 통치해야 하는 거야. So what's the meaning of the kingdom of God then? If God entrusted all the sovereignty to Christ, so now Christ is the one who rules over the Tetapi bagaimana dengan kerajaan Allah? Allah mempercayakan segala kuasa kepada Kristus sehingga Kristus adalah penguasa dari kerajaan Allah. 예수님께서 뭐랬죠? What did you just say? Apa dikatakan oleh Yesus? 보라 진짜 제자들에게. Matius 8 ayat 18. And after resurrection, he said this to his Setelah dia disciples. bangkit, dia berkata ini kepada para 내게 하늘과 땅의 모든 것을 주어졌다. And I have been given all the authorities of heaven and the earth. Kepadaku telah diberikan kuasa di langit dan di bumi. 하늘과 땅의 모든 것을 예수께 주어졌다고. So what does it say? It says that all the sovereignty, all the authorities of heaven and the earth is in Jesus Christ. Jadi apa maksudnya ini? Kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada Yesus Kristus. 사도행 10장 3절 그리스도를 만유해 주시다. Acts 10:36 it says that Christ is the Lord of Lords. Kisah Rasul 10 ayat 36 Yesus Kristus adalah Tuhan dari segala Tuhan. 아까 로마서 14절 8절 보니까 죽은 자 한데 죽어. Romans chapter 14 verse 8 to 9 it says that he became the Lord for both the living and the dead. Roma 14 ayat 8 sampai 9 dia menjadi Tuhan baik atas orang hidup maupun orang mati. 요한계시록 19장 16절. Revelation chapter 19 verse 16. Wahyu 19 ayat 16. 뭐예요? 만왕의 왕이시고 만주의 주님. This is what it says that he is the Lord of Lords and King of Kings. Jadi ini dikatakan bahwa dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. 그리스도가 통치자예요. So Christ is the ruler. Kristus adalah penguasa. 그리스도가 통치하는 하나님 나라. So the kingdom of God where Christ rules over. Kerajaan Allah itu di mana Kristus yang berkuasa. 그러면 그리스도가 통치자 주로 모시고 나는 그의 백성, 그의 자녀가 되는 것이고요. 그가 나를 다스리도록 내 안에 그 나라가 있어. 그렇죠? And if that is so, then Christ is the ruler, and then I have become his people, and then we have to let Christ rule over us, and that is all about this kingdom of God. Jika benar seperti itu, maka Kristus adalah penguasa kita. Kita menjadi umatnya Kristus dan dialah Kristus yang berkuasa atas hidup kita. 그래서 영접이 뭐냐? So what is acceptance? Jadi penerimaan itu apa? 요 뭐냐? 영접하는 자, 곧 그 이름 중에 하나님의 자녀들이다. John chapter 1 verse 12 it says that yet to all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang menerimanya diberikan kuasa untuk menjadi anak 그렇죠. Tuhan. 이 예수를 영접해야 하나님의 자녀, 하나님의 백성이 돼요. So it means that you have to accept this Jesus Christ in you, only then you will become the people of God or children of God. Jadi kita hanya harus menerima Yesus Kristus saja, baru kita bisa menjadi anak Tuhan. 자녀라는 건 개인 개념이고 백성 같은 나라 개념. So when you say like when you say children of God, actually it's about like individual, right? But when you say the people of God, it is about like the people. Ketika kita berbicara When you tentang say the same. anak Tuhan ini tentang seseorang, tiap-tiap orang. Tapi kalau kita berbicara tentang umat Tuhan itu beberapa orang, tapi sama saja. 언제? 자녀돼요? When 백성이요? 영접할 때. can you become a children or people of God? When you accept Jesus Christ. Kapan kita bisa menjadi anak Tuhan? Kapan kita bisa menjadi umat Tuhan? Ketika kita menerima Yesus. 그래서 제시로 3장 20절 That's why Revelation 3:20. Terus kalau itu di Wahyu 3 ayat 20. 뭐라세요? Let's say. Apa yang dikatakan ayat ini? 내가 문밖에 두드려. It says that here I knock the door. Aku mengetuk pintu. 누구는 문 열면 그에 들어가. So any opens the door, I'll enter in. Jika kamu membukanya, aku akan masuk dan mendapatimu. 나는 그래도 뭐 그걸 나서 뭐 Then I'll live with him, and then he with me. Dan aku akan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. 무슨 문이요? What kind of door is it? Pintu seperti apa itu? 마음. The door of our heart. Pintu hati kita. 자, 그래서 어떻게 합니까? So what do we do? Lalu apa yang harus kita lakukan? 로마서 10장 Romans 10, 9 to 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10. 여기에 10장 9절에 있는 말씀. And then verse 9 it says like this. Ayat 9 berkata seperti ini. Roma 10 ayat 9 sampai 10. 네가 만일 예수를 주로 시인하면 And it says that if you confess your heart that Jesus as your Lord,
Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhanmu, 하나님이 그를 다시 살리고 마음을 믿으면 죽어. and in your heart that God raised him from the dead, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari kematian, maka kamu diselamatkan. 예수를 뭐라고? 주라고 시. and if you confess Jesus as what? If you confess Jesus as your Lord, Maka kita mengakui Yesus sebagai siapa? Mengakui dia sebagai 영접은 Tuhan. 이렇게 조건이 바뀌는 거예요. 그렇죠? so the acceptance is what? Acceptance is about this, like shifting yourself. Jadi menerima itu apa? Menerima adalah mengganti kekuasaan ini. 야, 이때부터 이게 빌립보전서 너희 속에 착한 씨앗이 교수가 되는 거야. Philippians chapter 1 verse 6 it says that the one who started the good work in you will fulfill until the day of Jesus Christ. Filipi 1 ayat 6, dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai kepada hari akhir, yaitu hari Kristus. 자, 빌립보전서 And 너희가 in 행하시는 하나님. 13 it says that the one who started in you, that is God. Dan Filipi 2 ayat 13, dia yang memulai pekerjaan di antara kamu, baik menurut kemauan maupun kerelaannya adalah Allah. 자신의 기분 따라 자기의 소원도 이루어라. And then it also says that Dan ayat itu juga, di sini juga berkata bahwa to will and to act according to his good purpose. dia melakukannya sesuai dengan kemauan maupun kerelaannya. 그리스도가 그렇죠. 이분이 나의 주어지. So 그래서- Christ is my Lord. Jadi Kristus adalah Tuhan saya, Tuhan. That's why Kira John disebut chapter ya. 2 verse 1 to 11. Bahasa itu Yohanes 2 ayat 8 sampai 11. 이제부터 모든 것에 그리스도가 나의 주. So in every like trivial thing, you will have to let Christ become your Lord. In everything. Not Jadi just Yohanes 1 to 2 11, ayat 1 sampai 11. Dalam segala hal dalam hidup kita, kita harus menjadikannya sebagai Tuhan kita. 내 인생이 내가 아니고 So the master or the owner of my life is not me, but it is Christ. Tuhan dari hidup kita bukanlah kita, tapi Kristus. 가는 우리같이. It is about the wedding ceremony. Ini adalah tentang pernikahan di Kana. And they didn't really have enough wine there. Anggur mereka sudah habis. 인생은 아무리 채쳐지고도 And no matter how much you prepare your life, but still we are always lacking. Tidak peduli seberapa kita siapkan hidup kita, tetap kita berkekurangan. 인간은 뭐냐면 Why? Because 결핍된 that is all about the mankind. We always have this kind of deficiency. Kenapa? Karena itulah manusia, kita selalu memiliki kekurangan. 지혜도 부족. Our wisdom is also lacking. Hikmat kita kurang. 왜냐? 내가도 앞으로 산이 올라오거나 알고 하거든. 딸을 주변에 와부터 많이 와. Why? Because if you really have enough wisdom or something, then we will really know like how many guests will come and then we will prepare wine. But the thing is, like hosts, he actually tried to prepare enough wine, but still the wine was lacking. Kalau hikmat kita cukup, kita akan bisa menebak berapa banyak tamu yang akan datang. Tapi masalahnya, yang punya pesta di sini dia sudah persiapan tapi kurang. 아 전능한 거 좀 그럼 물만 만들면 되겠네. 능력이 없어 못 만들어. And if we are Almighty One, then even though we have like not enough of wine, then we can just like make the wine right away, but we don't really have that kind Jika of saudara power. maha kuasa, maha tak tertandingi, ketika anggurnya sudah habis, saudara bisa ubah langsung itu jadi anggur. 그래서 쩔쩔매고 있는 거야. And that's Let's the take a most of us struggling. He didn't know what to do. Dan sebab itu tuan rumah di pernikahan ini tidak tahu, bingung apa yang dilakukan. 그때 예수가 주어. And at the time, Jesus Christ became the Master, the Lord. Pada saat itulah Yesus Kristus akhirnya menjadi tuan rumah dari pernikahan ini. 아무리 손님 계실 때는 모자랐는데 그 주인이세요. So when he was there as a guest, but they really had lack of wine. But when he became a host, the master, things are different. Ketika dia duduk di acara itu sebagai tamu, anggurnya kurang. Tapi ketika dia ke dapur dan menjadi tuan rumah, 물을 anggurnya. 떠다 하나 채워라. And it just said that you can just like pass some water and then just fill it in this jar. Yesus berkata bahwa isilah kendi-kendi itu dengan air. 하인들이 순종했어요. 다 채웠습니다. So servants, they obeyed to his order. Lalu para pelayan di sana mendengarkan perkataan Yesus. 떠다 가져주라. And it just said that you can just like have this water and then you can just give it to the guests. Dan berikanlah air itu kepada para tamu. 가져주세요. So they did it. Lalu mereka kerja itu. 물이 변화해. And the water changed Tetapi as akhirnya air itu berubah jadi anggur. 언제? when? Kapan? 그리스도가 주인이 됐어. When Christ became their Lord. Master. Ketika Kristus menjadi tuan rumah. 모든 인생의 주, 내 인생의 주인 그리스도. So the Master and the Lord of my life is
is Jadi Christ. penguasa, Tuhan dari hidup kita adalah Kristus. 그렇고 베드로는 오죽지 너희 경제 다 죽여. In the 1 Peter chapter 5, verse 7 and 8, it says that cast away all of your worries to Christ. Pertama Petrus 5 itu sampai 8, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. 그렇죠. 당연하잖아. 그리스도가 모든 해결이니까 그분께 죽음에 맡겨버려 끝나는 거야. It is possible, right? Because Christ is the solution to all the problems. That's why all you have to do is just cast away all of our worries to Him, then everything is over. Tentu saja bisa seperti ini karena Kristus adalah solusi bagi semua masalah kita. Ketika kita mempercayakan masalah kita kepadanya, sudah selesai. 빌립보 4, 6, 7. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. 아무것도 염려하지 It says that do not worry, do not be anxious of anything. Jangan khawatir tentang apapun juga. 모든 일에 In every situation, Dalam situasi apapun, jangan khawatir. 감사합니다. with thanksgiving and petition and prayer, you just request all things. Tapi mengucap syukurlah dalam doa. 이런 끝이야. Then things are over. Dengan Syukur permohonan boleh maka juga. semuanya sudah selesai. So all you have to do is just accept Him as your Lord and then just cast away all your worries to Him. Yang harus kita lakukan hanyalah menerima Dia sebagai Tuhan kita dan mempercayakan segala sesuatu kepadanya. 정말 깨달으면 왜 그러냐? But if you really realize this, Kita God, tahu. what is going to happen? 깨달으면 왜 그래? Ketika saudara bisa menyadari Injil ini, maka apa akan terjadi? Yesus, Then you'll become like this. saudara akan menjadi seperti ini. Seperti ini. 제자 Disciple. Murid. 나를 따라와. Jesus said, "Come, follow me." Matthew 4:19. Yesus berkata bahwa mari ikutlah aku, Matius 4 I'll ayat make you fishers 19. of men. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. 나를 따라 자기를 부인하고 Luke 9:23. If you want to come and follow me, then you have to deny yourself. Lukas 2 ayat 9 ayat 23. Jika kamu ingin mengikut aku, maka kamu harus menyangkal dirimu. 날마다 자기 십자가. And every day you have to take up your cross. Dan And setiap hari then kamu harus memikul salibmu, baru ikutlah aku. 그래서 바울이 그랬죠. that's what this is what Paul said. Sebab itu ini yang dikatakan oleh Paulus. 내가 그래서 시험 쳤다. Galatians 2:20, he says that I've been crucified with Christ. Bahwa tadi mulai dari ayat 19 sampai 20, aku telah mati bersama-sama dengan Kristus. 그런데 이제는 내가 하는 것이야. So I no longer live, Aku tidak hidup lagi. 내 안에 그래서 but Christ lives. Tetapi Kristus yang hidup dalam aku. 잘 안 되잖아요. But he doesn't live for himself. Tapi tidak terjadi apa-apa. 바로 10월 3일. First 날마다 Corinthians chapter 15, verse 31, he says, I die every day. Bahkan di pertama Korintus 15 ayat 31. Aku menghadapi maut setiap hari. 이렇게 뽑고나는 So once this takes place, then everything is over. Ketika hal ini terjadi, maka semuanya sudah selesai. 제가 Disciple. Murid. 이거는 그거 지는데 그래도 But here, of course, Christ is your Lord and Master, right? But still, you are there. Jadi di sini Kristus menjadi Tuhan kita, tapi kita masih ada ya. Masih ada kita. 야 이런 사람이 있어. And there are some people like this. Tolong perhatikan nih, ada beberapa orang yang seperti ini. 이런 인간. Yeah, these kind of Orang yang benar-benar seperti ini. men. Manusia, aku 어쩌면 거의 기독교인 99%. Yeah, maybe 99% of Christians are like this. mungkin 99 orang Kristen seperti ini. 맞지? 당첨 말. What about you? Bagaimana dengan You must saudara? be honest. Hah? Be honest. Saudara harus jujur. nah, jujur. 기독교 종교인 So we call them as Kita menyebutnya ini sebagai religious men, 왜요? orang yang beragama. like religious men, whose religion is Christian. Orang yang beragama yang kebetulan agamanya adalah agama 내가 Kristen. 지금 예수님 내 종. So what does that mean? It means that I am the master of my life, and Masih you lagi serve apa? Jesus as your servant. Oh, kita adalah Tuhan. Yesus hanya hamba, pelayan kita. 성경 그림 없는데 우리 So, and it doesn't really, it is not really written in the Bible. This kind of thing is not in the Bible, but actually most of people are like this. Memang tidak ada dalam Alkitab, tapi kebanyakan orang seperti ini. 내가 So, you must, 하나님은 인간을 절대 주인에 참견. and God never really created man to become the Lord of 인간은 himself. 주인이 아니야. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk menjadi Tuhan dari 인간은 hidup 주인에 mereka. 대한 참견을 했어. And
And men are not the master of the Lord. God didn't really create man. 인간은 피조물, Manusia bukanlah Tuhan. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk menjadi 인간은 대리 통치자. Because men, they are creature. We are God's proxy ruler. Karena manusia adalah ciptaan. Kita Insan hanyalah 종이요. penguasa. Men, we are servants of God. Kita adalah hambanya Tuhan. 내가 천단한 것은 하나님의 창조 통치. And then I mentioned about this on the first day, 기준을 right? 가져요. About the Saya physical sudah menjelaskan God tentang hal creation and ini restraint. dari hari pertama kan tentang Priscilla dan So Aquila. you must remember this as a standard. Saudara harus mengingat hal itu sebagai standar. 여기서 마무리하겠습니다. So that's it. 이 역할은 Sudah 뭐라고 selesai. Actually, there are some more verses to Sebenarnya enough ada time yang to this. masih ada yang kurang tapi tidak ada waktu. 이거 뭐 이해되면 다 이거 안 하는 거 없어. So since you have the material, you can just read it later. Saudara sudah punya materi jadi nanti bisa dilihat lagi sama. 근데 여러분 잘 가져가셔가지고 많이 기도하십니다. So you have your own material, so please bring it and then please pray for this right how of this. Saudara punya materi jadi saudara harus lihat dan saudara harus berdoa. 저는 강의하러 온 사람이 아니에요. Because 뭐예요? I am not here to give you some lecture. Saya di sini bukan untuk memberikan saudara 저는 pelajaran 전도자예요. Because I'm an evangelist. karena saya adalah seorang penginjil. 저는 세계 공부한 사람. And I am the one who does world Saya evangelization. adalah seseorang yang melakukan penginjilan dunia. 저는 강의하는 그런 선생이 아니라고 그래요. What does that mean? It means that I'm not a teacher who gives lecture only. Artinya saya bukan guru yang memberikan pelajaran. 나는 전 세계에 제자 삼는 And I am the one who just goes all over the world and then make disciples. Tapi saya hanya seseorang yang pergi ke seluruh dunia dan membangkitkan murid-murid. 제가 이 매뉴얼을 가지고 있어요. And I have this kind of manual. Dan saya punya resep seperti ini. 구원 전도용이 구원에게 되죠. And then I get the message of the way of salvation for evangelism. Saya punya pesan jalan keselamatan untuk melakukan penginjilan. 오늘 한 거는 제자 훈련. So the message that I gave you today, it is for training disciples. Tetapi materi yang saya berikan hari ini adalah untuk melatih seorang murid. 뒤에 그 강의를 한 2시간 더, 한 3시간 더 해야 되는데 시간이 없어요. And in order to finish this message, actually I need like 2 or 3 more hours, but since you 자료를 have much 보세요. time, I cannot do 자료를 this. 첨부해. Sebenarnya untuk Please menyelesaikan get your material. Untuk menyelesaikan materi ini masih perlu 2 atau 3 jam lagi, tapi kita tidak punya waktu. 그래서 Nanti lihat saja materi sebenarnya. 구하시나. And that's why Brother Max is saying, this is the conclusion. Dan sebagai konklusinya iman kebangkitan. 요한복음 John 20, Yohanes 21 28. ayat 28. 그러니까 28. Yohanes 20 ayat 28. 무슨 얘기입니까? 도마이. What is this about? It is about Ayat Thomas. ini tentang Thomas. 20만 원. Thomas. Doubtful Thomas. Thomas. Doubtful. He had doubt. 도마가 없을 때 Thomas yang tidak 제자 잡히겠습니다. yang memiliki keraguan. So when Thomas was not there, Jesus appeared himself before other disciples. Ketika Thomas tidak ada, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid lain. 도마 뭐라? So what did Thomas say? Lalu apa yang dikatakan oleh Thomas? 나는 부활을 믿을 수 없다. And he says, I cannot believe in resurrection. Thomas berkata bahwa aku tidak percaya dia sudah bangkit. 못 봤어. Why? Because I haven't seen him. Kenapa? Karena aku belum lihat dia. 내가 직접 손가락에 이거 보고 So I'll touch his hand and his side. Only then I can believe him. Saya melihat dia dan saya meraba dia, baru saya akan percaya bahwa dia bangkit. 그 뒤 8일 만에 예수님 다시 나왔다. And then after 8 days, Jesus appeared himself again. Lalu setelah hari ke-8, Yesus menampakkan dirinya. 도마 나와라. And this time Jesus called out Pada Thomas. saat itu Yesus memanggil Thomas. Sini. Thomas. We use Thomas. 내가 And then you can touch my hand. Peganglah tanganku. 도마 내가 봤을까? 아니요. Like, what do you think? Do you think Thomas really touched his hand or not? Saudara pikir 내가 Thomas 봤겠지 안 돼. raba tangannya atau tidak? 그렇다. 그리고 딱 Of course, he couldn't really touch his hand. He just like bowed down before him. Saja Thomas tidak memegang tangannya, Thomas langsung berlutut. 또 뭐래? You know what did he say? Lalu apa yang dikatakan oleh Thomas? 나의 주님이시고 나의 하나님이시고
says that Jesus, you are my God, you are my Lord. Thomas berkata bahwa dia Tuhanku dan Allahku. 나의 주시고 나의 Says that Jesus, you are my Lord, you are my Itu masih God. bahwa Yesus engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Allahku. 예수 이렇게 말. And this is what Jesus said. Dan ini yang dikatakan oleh Yesus. 너는 나를 보고 믿냐? And you have believed in me because you have seen me. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. 보지 않고 믿는 자들은 보기도. And those who believe in me without seeing is in your Tetapi bahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. 구하시오. resurrection. Iman kebangkitan. 진짜 구원을 믿다면 그 구원을 예수 나의 주님. So if you really believe in resurrection, then you really have to accept that resurrected Jesus Christ as your Lord and Jika your saudara God. percaya bahwa dia bangkit, maka saudara menerima dia yang sudah bangkit sebagai Tuhan 이 saudara. 속에서 제자들이 내게 하늘과 땅에 모든 걸 다 줬다고 말. Matthew chapter 28 verse 18, this Jesus Christ is his disciples. He says that God has given to me all the authorities of heaven and the earth. Matius pasal 28 ayat 18, Yesus berkata kepada para muridnya bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit, di surga dan di bumi. 볼지어다 내가 세상 끝까지 항상 And then verse 20 says like this, behold, until the end of the earth, I'll be with you always. Lalu di ayat yang ke-20, sesungguhnya aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. 그렇다면 내가 If that is so, then you yourself must be disappear or killed. Jika benar seperti ini, maka diri kita sendiri harus. 이게 사실이 아니라면 내가 있어야 돼. 그렇죠? 그러면 내가 Matthew chapter 28 verse 18 and 20, if this is not true, then of course you shouldn't get rid of yourself. Matius 28 ayat 18 dan 20. Jika tidak 하늘과 seperti 땅의 ini, 모든 것을 가지고 나와 함께 영원히 백성을 You shouldn't get rid of yourself. It is not true. You should 그래서 not get rid of yourself. 내가 죽이겠다. jika Matius pasal 28 ayat 18 ini tidak benar, kita tidak perlu menyiapkan diri kita. But Jesus Christ, who has all the authorities of heaven and earth, if He is with you, then of course, if you get rid of yourself, then it's much better. Tetapi Yesus Kristus yang kepadanya diberikan segala kuasa. Jika Keren, dia yang ada dalam kita, kita tidak ada lagi, itu lebih baik. 내 주장 거짓말. Then you don't really have to like be stubborn. You don't really have to like emphasize on your own Bahkan assumption. kita tidak perlu tidak perlu bersandar kepada pengertian kita sendiri. 내 주장하면 할수록 손해. And the more you really put, the more you kind of focus on your kind of assertion, actually that is 왜요? your Semakin kita tidak peduli dengan pengetahuan kita, semakin baik. 머릿속에서 나와 진짜고 모든 걸 맞추고 생각하는 거예요. 장면도 안 John 생각. chapter 14 verse 17 and 18 and 성경. verse 26. It says that like Jesus Christ, He is with me and He is within me. And then John chapter 16 verse 30, and the Holy Spirit will remind you everything. Jadi Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat 17 sampai 18 dan juga dan juga ayat yang ke-26 berkata bahwa dia ada bersama-sama dengan kita, dan juga Yohanes 16 ayat 17 dia mengajarkan kita tentang masa depan. If that is so, then I don't even need my own power. Jika benar seperti ini, maka kita tidak perlu dengan kekuatan apa-apa. 왜요? Why? 피로는 눈으로 안 된다. Zechariah chapter 4 verse 67, not by might, nor by power, or not Zakaria by 2 ayat 4, bukan dengan roh atau bukan dengan tubuh atau jiwa, tetapi dengan 4:6. dengan 성경 뭘 roh. 가지고 있었다고? Joel chapter 2 verse 28 to 29, God promised that I'll pour the Holy Spirit upon you like fire and water. Yoel 1 ayat 8, kepada kita akan diberikan roh kudus seperti api dan 성경 충만 받고 근받는 땅을 지켰다. And then Acts chapter 1 verse 8 says that, well, you will become my witnesses when you are filled with the Holy Spirit. Dan And you Kisah will Rasul 1 ayat 8 berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. 오늘 Ini 이후로 material. 오늘 이후로 주의받고 So from today, Jadi sejak hari ini your master, your Lord must be changed. Tuhan saudara harus berubah. 모든 매사에 내가 주인이 아니야. 그리스도가 So 나의 in every situation, you are not the Lord. Dalam Christ setiap is the Lord. situasi, setiap kondisi, kita bukan Tuhan, tapi Kristuslah So you Tuhan. have to ask a question. Jadi kita harus bertanya kepada Tuhan, 주님의 뜻이 뭡니까? Lord, what is your will? Tuhan, apa kehendakmu? 주님이 뭘 원하시는 And Lord, what do you want from Tuhan, me? apa yang Engkau inginkan dari saya?
내가 주인이 아니까. Why? Because you are not the Nah, master. karena You kita are bukanlah yourself. Tuhan, tapi Tuhan dialah Tuhan bagi kita. 우리는 그리스도가 주인이 아니라 내가 주인인데 그래서 내가 그래서 끌고 하고 그렇죠. 피를 다 뿌리고 Even though we are not like Lord, but we always like 합하지. always like say Christ is our kind of servant or something. That's why we always like drag Christ or something, right? So we say it is the most important thing. Ya, meskipun kita bukanlah Tuhan, tapi kita seringkali menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Bahkan kita jadikan Kristus seperti peliharaan kita, seperti anjing kita pakaikan rantai. 자, 시간 강의사님과 마무리 짓고요. 여러분의 썰을 주고 싶습니다. So since we don't have much time, like this is the end of the 나와가지고 lesson, and then 자기 I'm 소개 going to 해주고. report. So you can just come up and then you can just come up and Jadi then you karena can kita introduce tidak yourself. memiliki banyak waktu lagi, jadi saudara tinggalkan forum dan saudara akan maju ke depan satu demi satu dan memberikan apa yang saudara dapatkan. 또, 여러분 막, 여러분 와서 또 강의하고 이렇게 하는 걸로. 아니, And then you 내가 don't really have to give a kind of lecture. Saudara tidak perlu mengajar ini lagi. Maksudnya saudara tidak perlu mengulang lagi. 여러분 이거 강의를 듣고 나서 뭐가 And you can also just Tapi tell us, saudara share langsung your katakan like, saja impression or apa like yang membuat saudara thing that kaget, you apa yang saudara sadar dari or ini, feel. apa yang saudara rasakan. Tidak perlu 느낌대로 mengajar. 사실대로 Yeah, realistically, you can just like Jadi, share it. secara nyata, ya, secara 너무 길게 하지 nyata 말고 apa yang ada dalam pikiran saudara. 3분이 And it shouldn't be really long, just please Tidak just perlu share within panjang-panjang. 3 minutes, okay? 3 menit satu orang. 그래 여러분 해주면 Itu